from Canada. All they from Canada. Canada. Canada translation be here. Okay, Canada translation will be here. Can we come and see this simultaneously? Simultaneously. It's possible or one map? Family one after another. If simultaneously, then he has to sit somewhere, no? Yeah. Okay. So you will sit there? Yes, sir. Because simultaneously, no, you sit with the group. Tamil is there. That time Tamil is there, right? Or sentence by sentence. Okay. You should have told me all before, not in front. This two light can be put off? These two lights? So you are very, very fortunate to participate this Shikshetra Parikrama. That is what you wanted, no? You told me. इसको भी घुमाओ, इसको भी घुमाओ. The Shikshetra Parikrama first time was done by Vidyapati when he first came to take darshan of Nilmadhava. So, ಈ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಕ್ರಮ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಪತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ For these people, for the people of this Kali Yuga, the Jagannath Puri Dham, the most dham to get blessings from. ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ಅತ್ಯಂತ ಧಾಮ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. In Satyayug, we have four dham. In Satyayug, Badrinath. In Dwapar Yug, Dwarakanath Krishna. Tritiya Yug, Ramnath, Ramchandra. South and eastern side for Kali Yuga, Jagannath. ಸೊ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿನಾಥ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಥ, ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ, ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ. Which places did you visit today? Today we visited Shwetalanga, Saravamatachary's house, Gambhira, then Siddhapur, and then we came to Totagopina. Yes, I went to meet you when you were in Shetaganga. I was there, but just because I was on the way. So did Maharaj told you the pastime of Shetaganga manifestation and how it manifested, the Sheta King story? Sheta King, how he was offering food to Jagannath. Did he told that Panda took bath and appeared in Ganga connection? He has told about Sachi Devi, Ganga Swami, how she has become a devotee and took her. She took bath, end up in Jagannath's lotus feet. Some interesting story also happened long before. The one Panda, Pujari, he went early morning to take bath in Shetaganga. ಸೊ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಪಾಂಡ ಅಂದರೆ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ವೇತಗಂಗಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ. But then he came out of the water, he found himself on the bank of Ganga. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದ, ಅವನು ನೋಡೋದು ತಾನು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. Then he was very surprised. What happened now?
I dipped into water in Puri, Shataganga, how come I came here? So ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಶ್ವೇತಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೆ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? Then all of a sudden he saw one lady approaching him. So ಅವಾಗ ನೋಡಿದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ए सुना हरिबल मेकानिक से एसी चलुच ना खाली एटा बंद कर आउ सब चलो हाँ अच्छा ठीक है. तो देन दैट लेडी came forward and said, I am to marry you. So ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸಮೀಪ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. Then he said, no, I can't marry you because Puri Pandas, they cannot marry any girls outside Puri. So ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಪುರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪಾಂಡ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪುರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋಗಿಲ್ಲ. And if anybody marries, then he will be deprived of serving Lord Jagannath. So ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಸೇವೆ ವಂಚಿತವಾಗ್ತದೆ. Then this Panda Pujari said, no, I can't marry you because I am Jagannath Pujari. I am restricted. I can't marry any girls outside Puri. So ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನೋಡು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪುರಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ವಂಚಿತವಾಗ್ತದೆ. Then this lady said, no, last night I am great devotee of Jagannath. I wanted to serve Jagannath. Last night Jagannath came me in my dream and he told me, you go tomorrow early morning to Ganga. Whomever you see him first, you marry him, then you will get opportunity to serve me. So ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ನೋಡು ನೀನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯ ಸಮೀಪ ಹೋದಾಗ ಯಾರನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲು ನೋಡ್ತೀಯ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. So this man reluctantly he was forced to marry this lady. So ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. So but he was very bewildered. What is happening? So ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ನಿದ್ರೆಯಾಯಿತು, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So he was just praying to Lord, my Lord, what offense I committed. You kicked me out of Puri, now I can't do your service. He was lamenting like this. So ಅವನು ಶೋಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಭಗವಂತ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನನ್ನನ್ನ ಈ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. Then after 2-3 days, he came to take bath in Ganga. So 2-3 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ. He dipped into Ganga water. Then when he came out of the water, he was surprised to see that he is back in Puri Shataganga. So ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಶ್ವೇತ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ. Actually, there is a connection from this Shataganga to Ganga. When Ganga river level rises high, here water level go high also. So ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವೇತ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗಂಗೆಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಗೆಯ ನೀರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. Then this man was very happy that he is back in Puri. So ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗಂಗೆಗೆ ಇದು ಪುರಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ. But he did not tell anybody what happened. So ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. He continued his service to Jagannath. So ಅವನು ಜಗನ್ನಾಥನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ. So after few years, after doing Jagannath Seva, when he is coming out at Singhadwar, he saw this lady is there. So ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಹದ್ವಾರದ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. Then this lady ran to him. Oh, Swamidev, Dandavat, Dandavat, Swamidev, Dandavat. So ಅವಳು ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿದೇವ್ ದಂಡವತ್ ದಂಡವತ್ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This man, he recognized the lady, but hey, what Swamidev, Swamidev? You are not my wife, get lost. So ಅವರೇ ಯಾರು ನೀನು, ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅಂಗತಿ ಅಲ್ಲ.
The lady said, you forgot you married me in bank of Ganga? Just see, she has a small boy. Your son is with me. He looks exactly like you. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಗಂಗೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. But he was not ready to accept. ಸೊ ಆದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. Then this news reached to the king. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. Then king called this lady. ಸೊ ಆಗ ರಾಜ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದ. So king said, tell me what exactly happened. ಸೊ ಹೇಳಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. Lady said, I cannot tell you. If I tell my servant, my husband will be deprived of service. ಸೊ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಗನ್ನಾಥನ ಸೇವೆ, ಅದು ವರ್ಜಿತವಾಗ್ತದೆ. So king promised, no, I will not take out his service. And he called this pujari also. ಸೊ ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ವರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವಾಗ ರಾಜ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪೂಜಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆದರು. Then in front of this pujari, this lady described the whole story, how she married in bank of Ganga, this, that, everything. ಸೊ ಆ ಪಾಂಡನ ಮುಂದೆನೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. But still this pujari, he declined. He said, no, this is false. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾನೆ. Then this lady, she took out from her bag that when the pujari was there, he left his uttari and ring also. Then she took out and showed to the king, see, this is the proof, this man was with me. ಸೊ ಆಗ ಆ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಅವನ ಉತ್ತರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಂತ. So this was confirmed. Then king said, then you have to marry and stay together. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಾಬೀತಾಯ್ತು, ಸೊ ನೀನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. But now one problem, what this boy will do? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? In Jagannath temple, the 36 nijog, 36 groups of people, they do service to Lord Jagannath. ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ 36 ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. They do it in the family traditionally, that all sevas are occupied, no seva left. ಸೊ ಆ 36 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸೇವೆ ನಡೀತದೆ, ಯಾವುದೂ ಸೇವೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. When I first heard this story, taking bath here, coming out, getting married, taking bath, coming out, it's very strange. What kind of, how it happened? ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೊದಲು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಇದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. Then I came to know, actually that boy, family members are still existing. ಸೊ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ಹುಡುಗನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. Because that boy was not given service out of the 36 groups, the king created 37th group called Savat Nijog. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗನ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ 37ನೇ ಗುಂಪನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ. Sabat Nijog. ಸಾಬತ್ ನಿಜೋಗ್ ಅನ್ನುವ ಹೊಸ ಗುಂಪನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. And these people cannot worship the deity inside the temple. They can do puja, that is Shweta Madhava, Mascha Madhava. In Shweta Ganga they do puja there, and they will do puja in outer courtyard also. ಸೊ ಇವ್ರ ಸೇವೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ವೇತ ಮಾಧವ, ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ವೇತ ಗಂಗಾ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. In Jagannath temple is located on 10 acres area of land. ಸೊ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಅದು 10 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. Then it has two boundary wall. One Meghanada Pachadi, outer boundary wall,
and one Kurma Bedha, inner boundary wall. ಒಂದು ಮೇಘನಾಥ ಪಾರ್ಶ್ವದಿ, ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಕೂರ್ಮ ಪಾರ್ಶ್ವದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗಿಂದು. So how many of you have been to temple? You have seen Jagannath temple? ಎಷ್ಟು ಜನ ತಾವು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? You are sure you have seen everything there? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ? I don't think so. ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. You just looked around like this. You have not seen exactly what is what there. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. So I took 10 years to publish this book called Sri Mandir. ಸೊ ನಾನು 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಮಂದಿರ. So my first book is Sri Jagannath, about Jagannath pastimes, and Sri Kshetra, everything about Puri. And Sri Mandir now came, every details about Jagannath temple. ಸೊ ಮೊದಲು ಜಗನ್ನಾಥನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. I published this book because our Western devotees, they are not allowed inside the temple. So by reading this book, they will understand what is what. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಭಕ್ತರು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. Western devotees, they are not allowed inside. They don't see, they don't know what is what. Indian devotees that are allowed inside, they also don't know what is what. ಸೊ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So this book describes from the beginning, from the pillar outside the temple, each and every deity, every temple, the history, the name, pranamantra, every staircase, every tree, all details you will find this book. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಂಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ. How many times Jagannath eat, how many times they change the dress, how many festivals, how many varieties of food he takes. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಂತೆಂತ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಗಳಿದೆ. You know how many varieties of food Jagannath eats throughout the day? ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? How many varieties? How many? How many? 440. 440 volt. Jagannath takes 56 bhog. 56 varieties. Huh? 6 times, but altogether 56 varieties. We are multiplying our what? No, not like that. So 6 ಬಾರಿ 56 ಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 6 ಬಾರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 6 ಬಾರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 56 ಐಟಮ್ಸ್. The two kinds of description, there's each 56 items names there, and also they divide 6 kinds of rice, 4 kinds of dal, this kind of sabji, they divide like this. But the 50 varieties does not include pizza, pasta, chow mein. There's no pizza, pasta, chow mein there. So ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಅನ್ನ, ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಸಾರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಟ್ಲರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. So we had brought many books, but unfortunately, got sold. Only 2-3 books are there. 3 books you can collect, or if you want, you give them number, they will send it to you. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. So you went to Gambhira? So You saw the Radhakanta Vigraha?
So Radhakanta Vigraha is. You know how that Radhakanta Vigraha came there? Nobody. Okay. Because now this book has been published, everybody reading and telling all the pastimes, so I have no pastimes to speak. So ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So when King Purushottam Dev was ruling, that time he went to South India, Kanchipuram. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. Kanchipuram Rajkanya saw Purushottam Dev and got very attracted. She wanted to marry him. ಸೊ ಕಾಂಚೀಪುರದ ರಾಜಕನ್ಯೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. But that time system was not like that you like somebody and marry him. The father will send somebody, check everything is okay or not. So the king sent his prime minister, you go and check this Purushottam, this capital kingdom, whether he is qualified to marry my daughter or not. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So he came to Puri and he saw very nice, everything great. He said, okay, I am going to say, tell king, he'll give his daughter to you. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಆಯ್ತು, ನಾನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮದುವೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ. And king told, you wait another 1 month. Rath Yatra will be celebrated. You can see Rath Yatra, then you go. ಸೊ ರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರು, ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೋಗು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ನೀನು. So normally Rath Yatra day, before Rath Yatra starts, the king sweeps the road. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಾಜ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸ್ತಾನೆ. Then the minister saw he's sweeping the road. Then he thought, what kind of king? He's a bangi, he's a road sweeper. No, we can't give her Rajakanya to this fellow. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ನೋಡಿದ ಈ ರಾಜ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಂಗಿ ತರ, ಓ ಇಂಥವನಿಗೆ ನನ್ನ ರಾಜಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Then Kanchipuram king said, told to Purushottam Dev, I am not ready to offer my daughter to a road like you. ಸೊ ಆಗ ಕಾಂಚೀಪುರದ ರಾಜ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Purushottam Dev become very upset. I am doing for God, you are saying like this, so I will go fight. By force I will marry your daughter. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದು ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಸಾರಿದ. So he went with his soldiers, big battle took place, but unfortunately there was fire in the tent where his soldiers were staying, so he was defeated. So ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನಿಕರಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವನಿಗೆ ಸೋಲಾಗಬೇಕು. So Kanchipuram king was very devoted to Ganesh. ಸೊ ಕಾಂಚೀಪುರದ ರಾಜ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. Puri king was devoted to Jagannath. ಸೊ ಆದರೆ ಪುರಿಯ ರಾಜ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. So condition was, if Puri king will be defeated, then he has to give his Jagannath deity who will be kept behind Ganesh over in South India. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುರಿಯ ರಾಜ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನ ಆ ಕಾಂಚೀಪುರದ ಗಣೇಶನ ಹಿಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And if Kanchipura king will be defeated, then he has to offer his Ganesh, and Ganesh will sit behind Jagannath. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಚೀಪುರದ ರಾಜ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವನಿಗೆ ಸೋತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಗಣೇಶನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಜಗನ್ನಾಥನ ಹಿಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So the king came to Jagannath, he prayed, now I defeated him, means you are defeated, now you have to go and sit behind Ganesh there. So ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂತ ನೀನು ಸೋತೋದಾಗೆ ಹೋಗು, ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಂದ ಕೂತ್ಕೋ. Then Jagannath came in his dream, said, no, don't be worried, you again go to fight, I will help you. So ಆಗ ಜಗನ್ನಾಥ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದದ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. This is month of Vaishak. So ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ. So there is one special village, there is one lady, she was carrying some buttermilk going to market for selling. So ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Then she saw two soldiers riding on one white horse, one black horse. They were passing by and they stopped and they asked her to drink some buttermilk. So ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ಒಬ್ಬ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಕರಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಳನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So both of them, they drank all buttermilk, and after drinking they started to the horse to go away. The lady said, hey, where are you going? Pay my money. So ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ಅವಳ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡೋರಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ The soldier said, money? ಹಣ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಹಣ ಕೊಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. They said, money? We are soldiers, we have no money. So ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಸೈನಿಕರು, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. Then she started to cry, I maintain my family with this money, what shall I do? Then they said, okay, our king coming behind us. They gave a ring. You give this ring to our king and tell him that two of your soldiers went and you please give me the money. So ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ನಡೆಯೋದು ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಳತೊಡಗಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ರಾಜ ನಿನಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ನೀನು ಹೇಳುವಂತ ಅವರು ಕೇಳಿರುವ ಉಂಗುರವನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. And so two soldiers left, this lady was sitting on the road, then king came with minister and all soldiers behind him. So ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ರಾಜ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ. Then lady stopped king, said that your soldiers drank my buttermilk, please give me money. So ಅವಾಗ ಅವರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹಣ ಕೊಡಿ ನೀವು. Then king said, what nonsense are talking? I am king, all of my ministers, Senapati are here. How can my soldiers go in front of me? So that time, the king means you have to go in front to fight. Not like nowadays. All kings are sitting in parliament house and sending all the soldiers to be killed. That time the Senapati, they have to be front to be killed. So he said, I am in front. Who can go in front of me? ರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಹೋಗ್ತಾರ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜನಾದವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ರಾಜ ಎಸಿ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆತರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸೈನಿಕರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೈನಿಕರು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯ? Then this lady said, yeah, two soldiers riding, one in black horse, one in white horse, and they gave me this ring to give you and you will give me the money. Then when king saw that ring, he saw that day morning during Archana time, that ring was offered to Lord Jagannath. The same ring was in this lady's hand. So ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಒಂದು ಕರಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉಂಗುರವನ್ನ ರಾಜ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. Then the king believed. When he saw, he believed. And what to speak of giving the price of the yogurt or buttermilk, the king offered 7 villages to this lady. ರಾಜನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ 7 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. So that lady, her name was Manika. So now that village is still there called Manik Patana. ಸೊ ಅವಳ ಹೆಸರು ಮಾಣಿಕ. ಆ ಹಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಮಾಣಿಕ್ ಪಾಟ್ನಾ ಅಂತ. And then the battle took place, and all the soldiers saw that they have never seen 2 soldiers very vigorously fighting. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. So Kanchipura king was defeated. ಸೊ ಕಾಂಚೀಪುರದ ರಾಜ ಸೋತೋದ. And Padmavati, the princess, was very happy because she wanted to marry this king of Puri. ಸೊ ಪದ್ಮಾವತಿ ರಾಜಕನ್ಯೆ, ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು. ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. The Kanchipuram king came to Purushottam Dev, said, okay, I am defeated, I am ready to offer my girl to you to marry. ಸೊ ಆಗ ಕಾಂಚೀಪುರದ ರಾಜ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಹೌದು, ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. Purushottam Dev said, no, 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 I am not going to marry your daughter. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವ ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ. He called his prime minister. ಸೊ ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಕರೆದ. He told his prime minister, this fellow told that I am a Bangi road sweeper, he will not give his daughter to me, so you take this girl and make sure she marries to a road sweeper. ಸೊ ಆಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನೋಡು, ಇವನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಭಂಗಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಸ ಗುಡಿಸೋನು. ಸೊ ನೀನು ಇವರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. Everybody felt very sad, but then minister said, okay, okay, I'll take this girl, keep in my house with a good tithi. I would find a good candidate, nice sweeper, then I will give her marriage. ಸೊ ಆಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಬೇರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನಾನು ಇವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So princess was staying in prime minister house, and she was also feeling very sad. Sometime I have to go to now some Bangi's house. Then all of a sudden one day the prime minister came, hey, decorate her nicely, put her nice sarees, ornaments, today is her marriage ceremony day. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದುಃಖ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಮದುವೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದಿದೆ. This girl completely broke down. She thought, at least I was staying in minister's house. Now I'll go stay in some Bangi's house. How can I manage this? ಸೊ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಜೀವನ ಇದು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಬಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಎಂತ ಕ್ರಮ. So that day was Rath Yatra day. ಅವತ್ತು ರಥಯಾತ್ರೆ ದಿವಸ. And before Rath Yatra starts, and this king was sweeping the road. ಸೊ ರಥಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತ ಮೊದಲು ಈ ರಾಜ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕಸ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. So the minister brought this princess and told, please offer this garland to this sweeper. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಅವಳನ್ನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಸ ಹುಡುಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ ಅವಳಿಂದ ಹಾರ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. Then king said, why are you bringing her to marry me? I wanted you to give her marriage to sweeper. The minister said, you are a sweeper, you are sweeping the road. So you told me. ಸೊ ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ನನಗೇನು ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವಳನ್ನ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಆಗ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಸ ಹುಡುಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then king thought he is a very intelligent minister. So king married. ಸೊ ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ. So as per condition, then Kanchipura king gave his Ganesh, who has been kept behind Jagannath. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಕಾಂಚೀಪುರದ ಗಣೇಶನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜಗನ್ನಾಥನ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. Have you seen that Ganesh in temple? ನೀವು ಗಣೇಶನನ್ನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? How many of you have not seen that Ganesh? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಣೇಶನನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ? How many of you? Many of you have not seen. That's why you have to read this book, Sri Mandir. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀ ಮಂದಿರ ಆ ಪುಸ್ತಕ. It's written just behind the Jagannath big temple. There is written, you know the Ekadashi, in front of Ekadashi, Kanchi Ganesh. So ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆ ಏಕಾದಶಿಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎದುರುಗಡೆನೆ ಕಂಚಿ ಗಣೇಶ. Very big, very nicely carved Ganesh. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಲೆಯಿಂದ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಿಂದ. Puri people call him Bhanda Ganesh. You know Bhanda Ganesh? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಬಂಡ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Because he did not protect his devotee and he was busy with something else. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ. Also that time Kanchipura king gave Sakshi Gopal. ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರದ ಗಣೇಶ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ. But when Sakshi Gopal was brought inside the temple, then after a few days Jagannath appeared to king in his dream. Then Jagannath said, where you got this Gopal? He's eating all my laddu. Take him out of this place. ಯಾವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಆಗ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಜನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಇವನೇನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿರಿ. Then he has removed to other place. Now if you go there, the laddu is very famous, Sakshi Gopal laddu. ಸೊ ಈಗ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು. This Radhakanta deity was kept on the way where they carry food, cooked food from the kitchen to offering place. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಾಧಾಕಾಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಆ ಊಟವನ್ನ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ to inside the temple. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. Then after a few days, Jagannath found by the time the offering plate come to in front of him, all good items are not there. Then king told to king, the Lord told the king, where you got this Radhakant eating all my good food? Take him out of this temple. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಲಡ್ಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಂತದನ್ನ ಕಿಚನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದೇನಿದು ಮೊದಲು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದೆ. So king consulted his guru Kashi Mishra. Then Kashi Mishra said, okay, give the deity to me, I will keep with me. So that since then, this Radhakanta deity is there in Kashi Mishra's house called Gambhira. ಸೊ ಅವಾಗ ರಾಜ ಏನಿದಾನೆ ಕಾಶಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಶಿ ಮಿಶ್ರಾ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ರಾಧಾಕಾಂತರನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. And that temple, it took darshan from Kashi Mishra. Just before the temple, small Nat Mandir, there is a small deity of Gopal Guru. Did you see that deity? ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಧಾಕಾಂತ ಡೇಟಿಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ Gopal Guru. ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು. You saw that deity? ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? Have you seen that deity? That deity, till today, Gopal Guru also doing archana, offering everything till today. ಸೊ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆ ಅರ್ಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಗುರುವಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Gopal Guru was disciple of Bakreshwar Pandit. ಸೊ ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು ಬಕ್ರೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. He left body. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. He was put into samadhi. ಅವರು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. Then his disciple was Dhanachand Goswami. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಧ್ಯಾನನಾಮ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. That property belongs to Kashi Mishra. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಾಶಿ ಮಿಶ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. Then Mahaprabhu was staying, then Bakreshwar Pandit took over, then Gopal Guru took over. But legally, they had no document that he is the owner of the place. ಸೊ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ನಂತರ ಕಾಶಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು, ನಂತರ ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು ಅವರು
ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So then the king claimed that this place is not belongs to you. You get out of this place. Then that time whoever was the king. So ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರು ಇವ್ರ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ ಅಂತ. Then Dhyanchand Goswami became very sad. Now my Gurudeva has left body. Now I can't do this seva to the deity. He was crying and crying and crying. ಧ್ಯಾನಚಂದ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Then one man came from Vrindavan. So ಆಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ ಬೃಂದಾವನದಿಂದ. Then he said, your Gurudev Gopal Guru, I saw him in Vrindavan, sitting under the Advaita Bhatta, he's chanting his rounds. So, ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅದ್ವೈತ ಮಠದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Dhyanachand Goswami said, how is it possible? He left body, we put him into samadhi. He said, no, I have seen him. You please go meet your Guru Maharaj. So, ಅವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇವರು ಅವರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತೆ. Then immediately Dhyanachand Goswami, he walked all the way up to Vrindavan. So ಆಗ ಧ್ಯಾನಚಂದ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. And he saw under Advaita Bhatta Gopal Guru sitting and chanting. So ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದ್ವೈತ ಮಠದ ಕೆಳಗಡೆ ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then he said, oh Gurudev, a big problem there, you have to come give witness, otherwise all my property will go away. So ಗುರುದೇವ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Then Gopal Guru said, no, I'll do Hari Bhajan here. You go, there's a neem tree in the courtyard, you take that wood, make my farm, then in that wooden farm, I will give witness to the king. So, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಇದೆ, ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡು, ನಾನು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. So that deity is still there, and every day when they do archana, bhaga offering, they bring that deity till today. That Gopal Guru is doing puja also. So ಆ deity ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. So ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಆ deity ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now you understand what you are missing. You went to Gambhira, but you did not see this because you don't know the importance of this deity. That's why we published the Sri Kshetra Parikrama book in English, in Tamil also, and also in Kannada language also. Sri Kshetra Parikrama book is there also. So they have published. So if you read all these things, then you will understand. Otherwise you just look, don't understand anything. So ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂದಿ ಅಥವಾ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಓದ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. In Tamil language, we have published one book, very interesting book called Maya. How many of you like Maya? So, ನಾವು ತಮಿಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಯಾವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? You see, Maya word, I have been hearing from my childhood, Maya. Maya Sansar, Maya this, Maya that, Maya. ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾಯೆ ಸಂಸಾರ ಅದು ಇದು. When I came to ISKCON, join ISKCON, everything we do wrong. Then our in charge will say, oh Prabhu, you are in Maya Prabhu, you don't get up from Mangalarti, don't want to go for book distribution, oh Prabhu, you are in Maya. We used to hear more Maya than the holy name of Krishna. So, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭು ನೀನು
ಮಾಯೆ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಮಾಯೆ ಇದೆ. ನಾವು ಹರಿನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ. But the Maya has such a vast explanation. The meaning of Maya itself is very contradictory meaning, and the chemistry of Maya is very interesting, which has been published in English, and fortunately somebody also translated Tamil also, this book, Maya. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು. So there are unlimited subject matters, but we have very limited time. ಸೊ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. And you have been to Jagannath Ballabh garden also? ಸೊ Full of tulasi and flowers? Yes? You saw full of tulasi and flowers in Jagannath Ballabh garden? ಜಗನ್ನಾಥ ವಲ್ಲಭ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂವು ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆನಾ? No? There's bus stand is there, big buildings are there, no tulasi, no flower garden. ಯಾವ ತುಳಸಿ ಯಾವ ಹೂಗಳಿಲ್ಲ. Ra- Raja Maharajas, they allocated that land, and Jagannath has no garden for his growing his flower and tulasi. ಸೊ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೂವು ಮತ್ತು ತುಳಸಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. Now Jagannath is worshipped by flowers offered by devotees from outside. ಸೊ ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಪೂಜೆ ಹೊರಗಿನ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿರುವ. Sometimes you get too much flowers, sometimes no flower. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹೂಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. That's why we bought 2 acre land just to grow flower and tulasi for Lord Jagannath. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 2 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಬರೀ ಹೂವು ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು. I thought 2 acre is very big, but now we see they need so much flower, so much tulasi. The 2 acre is nothing, not sufficient. We are planning to buy another 3 acre land. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೂಗಳು ಬೇಕು, 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಏನೂ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4 days before I went to see where they make the garland, the ladies, they showed me that they make all kinds of things, decorate Jagannath, hanging on the nose, naksana on the head, and well. He said, Maharaj, these are flowers came from your garden. I felt so happy that heart. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಆಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೂಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ ಬಂದ ಹೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. So I thought this is a great opportunity that Jagannath must have arranged for us to do this service, because Puri temple especially, they don't like so much ISKCON, or we have so about service. So we want to give this opportunity to devotees the whole world. Anybody want, please come forward. Together we will expand this garden and take this service to Jagannath. Tulasi and flower, and also Dayana. You know Dayana? Tamil Nadu people must be knowing. Damanaka. Every house you have Damanaka there, right? Damanaka is very dear to Lord Jagannath. So dear that king, the pandas, they did not want to offer to Jagannath. So Jagannath stealing this Damanaka. There's a nice pastime in Sri Jagannath book. You will see that how Jagannath was stealing and how this plant came to existence. So we are growing Damanaka flowers, lotus flowers, everything also. ಸೊ ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂಗಳನ್ನ ತುಳಸಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಮನಕ ಹೂಗಳನ್ನು, ಇವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ದಮನಕ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಜಗನ್ನಾಥ ಅದನ್ನ ಆ ಹೂಗಳನ್ನ ಕಳತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. I will briefly tell you this Damanaka Chori pastimes within few minutes.
then I give rest to my speech. I will announce something. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ದಮನಕ ಪ್ರಭಾವನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. One day the king was playing dice. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾಜ ಈ ಪಗಡೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. They have a system. Night time the deity is put into sleep. Morning time when they open the door, if something has fallen from the deity, some flower, some ornaments, very auspicious, they bring that prasad, give to king. ಸೊ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮಲಗಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಶಯನ ಮಾಡಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೂವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಶುಭ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. So when he was throwing the dice, the panda brought this prasad and he accepted in left hand. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ಹೂವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಹೂವನ್ನ, Because he accepted in his left hand, he felt so bad, so offensive. So he stopped eating, drinking, no kingly activities. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಆ ಹೂವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. The minister asked him, what happened to you? ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? The king said, when I go to sleep, midnight, one ghost coming, and ghost extending his hand through the window to my room. ಸೊ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮಲಗಿರ್ತೇನೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾನು ಮಲಗಿದ ಕಡೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಚಾಚ್ತದೆ. Then minister said, oh, you should have told me, I will bring tantric and remove this ghost. So he brought many tantric, that is younger, this, that, said, okay, ghost is gone. ಸೊ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ದೆವ್ವವನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. Then king that night went to sleep. Next morning minister asked, everything was okay, no ghost? King said, no, the ghost again came, extending his hand into my room. ಸೊ ಆಗ ಮರುದಿವಸ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿದ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ದೆವ್ವ ಬಂದಿತ್ತು, ಕೈಯನ್ನ ನನ್ನ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು. Then Mahamantri said, okay, tonight you go sleep other room. I'll sleep in this room with a sword in my hand. If ghost comes, pop his hand. ಸೊ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ದೆವ್ವ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದರ ಕೈಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ. So that day midnight, the mantri was there, minister, and midnight the hand came inside. Then immediately to the sword he chopped off the hand. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ, ಆ ಕೈ ಬಂತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಡ್ಗ ತಗೊಂಡು ಆ ಕೈಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಾಕು. See, then ghost ran away. He wrapped with the cloth that hand. Next morning came to king and told king, I chopped off the hand of the ghost. Ghost ran away. ಮಂತ್ರಿ ಆ ಕೈ ಮುಂದಿರೋ ಕೈಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಮರುದಿವಸ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ರಾಜ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಆ ದೆವ್ವ, ಅದರ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಇದೆ ಅಂತ. Then king said, wow, thank you so much. You have done a great favor to me. ಸೊ ರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ. Then when they were exchanging between themselves, then the minister saw the king's left hand is missing. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ರಾಜನ ಎಡಗೈನೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. And when he opened the cloth, he said, that is the hand of this king. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆ ಕೈಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೈ ರಾಜನದೇ. Then minister felt very sad. Oh king, please excuse you, I chopped up your hand. ಸೊ ಮಂತ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ರಾಜ ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. And king said, no, it's not your offense. Then he described, because I committed offense by accepting prasad
in my left hand, I wanted my hand should be chopped up. Actually, there is no ghost, nothing. I only want to put my hand so that you will chop up my hand. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಆ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ನನಗೆ ಆ ಅಪರಾಧದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಮಲಗಿದ್ದಿ ಅವಾಗ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡೆ. Just see, previous time how sensitive they were. Just holding little prasad left hand. We are holding so much prasad in left hand. We don't feel. There's so much feeling. He chopped off his hand. Then the minister, he took that hand and brought to Jagannath Vallabh garden and put it into samadhi. So, aga raja enantandre You translate briefly, huh? No, don't translate everything long. So, raja enanta rajana kaiyana tegedukondu Jagannath garden-nalli mannalli hoogitta. Then king is the first pujari, first sevak of Jagannath. If king goes, everybody stand away. So because his hand was caught, because Angahani person, he cannot do seva to Lord. So he was prohibited to do any seva to Jagannath. So Raja modala pujari. So ಈಗ ಅವನ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಗಹಾನಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಜಗನ್ನಾಥನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So he used to come every day Jagannath Vallabh garden, pluck flowers, some other, make garland and send for Jagannath. So ಹಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So one day he got very nice sweet smell. Where the smell is coming from? So ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಘಮಘಮಿಸುವ ಒಂದು ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಿದು? Then searching, he found that plant where the smell is coming from. So ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. He asked this gardener, where did you get this plant? He said, I don't know. This plant is manifested like that. So ಆಗ ವಾಣಿಗೆ ಕೇಳಿದ, ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಇದು ಗಿಡ ತಂದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋ ಇದು ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ ಗಿಡ. Then king told, you please guard this plant. Nobody should pluck any leaves from here. So ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ನೋಡು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು. So king wanted to offer the leaves of this plant called Damanaka plant to Lord Jagannath. So ರಾಜ ಆ ಒಂದು ದಮನಕ ಗಿಡದ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ. But Panda said, no, we don't know what plant is this. The specific flower, specific leaf, you can give to Shiva, to Devi, to Vishnu, but we don't know what is, we will not offer this. ವಿಶೇಷವಾದ ಹೂಗಳನ್ನ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಗಿಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. So one day king went into garden and he saw some leaves. Somebody has plucked some leaves. He became very angry with the gardener. What happened? Who is plucking the leaves? No, I don't know. Nobody came inside. So ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು ತಿಂದಿವೆ. ರಾಜ ಕೇಳಿದ, ಯಾರು ಬಂದು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. Then after few days when he came, he saw more leaves are plucked. He became very angry. He said, I will punish you. Tomorrow your head will be chopped up. So ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು. ನೋಡು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Then this poor gardener prayed to Lord Jagannath, oh my Lord Jagannath, you are Antarjami, you know everything. I have not plucked, I have not stolen these leaves. I don't know who has stolen. Now I am getting punishment. Please do something, help me. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. Because as soon as the king developed desire to offer Jagannath, even the Pandas they did not want, but Jagannath wants. So he used to come every night and steal these leaves from there. So ಯಾವಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಜಗನ್ನಾಥನೇ ಸ್ವಯಂ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದ. Then Jagannath thought that I am stealing, this poor fellow will be punished. This doesn't look good. So he appeared to the king and he described the whole story to king.
ಸೊ ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ. Jagannath told to king, actually this plant manifested from the place where your hand was buried into the ground. ಸೊ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಿ ಆ ಗಿಡ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ರಾಜನ ಕೈಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹುಗಿದಿದ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಗಿಡ ಬಂದಿದೆ. And you have so much love, affection, anurag towards me. These are the smell of that anuraga. So I love it very much. ಸೊ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುರಾಗ ಇತ್ತು. ಆ ಅನುರಾಗ ಈ ಗಿಡದ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ. So even if the pandas, they did not offer me, I got so much attached. I used to come and steal these leaves. ಸೊ ಈ ಪಾಂಡವರು ನನಗೆ ಆ ಹೂವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And tomorrow morning you should release this gardener, and you take this gardener with these leaves, he should decorate my deity. ಸೊ ನಾಳೆ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಬೇಕು. And also Lord told you should celebrate every year on this tithi, this Damanak Chori pastimes, that how I steal things, so that whole world will know how I love if my devotee wants to give me something. ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಕ್ತ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. So till today Jagannath Baladev comes in the form of Ram Govinda, and with big procession at the gate they stop all music and they will go hidingly, and some plants are kept there, they'll steal and go back to the temple. So ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ದಿವಸ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತಂದ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶ ಹೋಗಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. So people are stealing here because Bhagavan also steals. Otherwise how we get the nature of stealing? ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So there is a difference, Bhagavan stealing and we stealing. ಸೊ ಅವನ ಕಳ್ಳತನ ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳತನ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. If we steal, we will be put into Karagar. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. If Bhagavan steals, what to speak of putting him into Karagar? By hearing stealing pastimes, we will become free from Sansar Karagar. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕಂತೂ ದೂರ ಉಳಿದು ಆ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. So everything is a reflection or perverted reflection. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದರ ವಿಕೃತ ರೂಪ. Jai Jagannath Swami ki. So now I have some announcement, because today is almost last day, tomorrow we will go on parikrama. So are you enjoying your stay in this parikrama? So we should all thank Sridhar. Suddha Sridhar, what is the name? Suddha. It is not only Sridhar, Sridhar is there, but Guru Maharaj is Suddha Sridhar, right? He is putting really his effort. He has taken this to his heart. I have seen, I was observing, without any help, anything, he himself running around how to develop this South India. He first started with Tamil group, then Guru Maharaj saw, then why Tamil, why not Telugu? Then Telugu people came, then why no Kannada? So now no more Tamil group, we call it South Indian group, no need of translation. South Indian group, so we should call it Dravida group, right? Not South India, South India. The Dravida is the birthplace of Bhakti Devi. You know that? Yeah. Bhakti Devi took birth in Dravida. Then she went to Maharashtra. She was growing nicely. But when she came to Gujarat, she became very thin, lean and sick. I don't know, Gujarati people are very Krishna Bhakta, but why that happened to that?
So that is there. So Dravida is very fertile land. That's all great acharyas. They appeared, right, in South India. That's why till today, Brahman culture is more prominent in South India. In Bengal and this part of India, it's not so much. There you can still have that flavor of South Indian Brahmanas are still vegetarian, mantra, tantra, art going on. Here, Bengal, nothing is there. Only Kali Puja, Durga Puja is there. So, Brahminical culture. So, you are very, very fortunate that you have come from Dravida Desh, and especially Mahaprabhu made whole Dravida Desh people more fortunate. Why you know, Dravida Desh, they have Nirakar Upasana by Shankaracharya, they have Vishnu Upasana by Ramanujacharya, they have Krishna Upasana by Madhacharya. But Mahaprabhu went and added to that Radharani Upasana. Radharani, nobody knew Radharani before. Even till today, South India, there is no Radha Krishna temple. Isn't it? There is no, except ISKCON and Gaudiya Math, no Radha Krishna temple. Only Krishna standing there. And if any lady they keep next to Krishna, Muni Satyabhama. Right? So, but Mahaprabhu, he blessed whole South India. Then Prabhupada came. Then Srila Jayapatana Guru Maharaj came. Now whole South India is flourishing with the worship of Radha Krishna. Jai Radharani ki. So there's a nice book on Radharani. Radharani pastimes, part 1, part 2. And devotees should read these books, because unless we know about Radharani, and people are developing many misconceptions about Radharani. And the Sri Kshetra Parikrama books also will describe. And we have in Tamil also, Sri Kshetra Parikrama, everything about. A new book published, Balaram. English Balaram you have? They did not bring the new books. One or two books. They are very... Just like Krishna book, Krishna the Supreme Personality of Godhead, Balaram the first expansion of Lord Krishna, Tattva, pastime, glories, worship. Everything. Who is Balaram? How he prepared, how he took birth, Balla, Paigunda pastimes, how he left the planet, how Brajagopika is doing Balaram Panchanga. This book you can find all these subject matters. So if it's translated to Tamil, Kannada, anybody, any of you want to do, you can also contact us, we can translate. And this parikrama, as you said, is growing, started from 250 people. This year 9,000 people have registered. By tomorrow, another 4,000-5,000 devotees will come. Where is Srinivas Prabhu? Yeah. So what we are doing, see this parikrama is growing and growing and growing. One day, nobody would know, even Puri people they did not know. 21 years before, few Babaji and Marwadis people would do parikrama. When we first started parikrama, I would ask, where is parikrama marga? What is parikrama? People do not know. Now, after seeing our parikrama, apart of us also, thousands of people doing. It will grow and grow. So, for future, we have made one endowment fund, parikrama patron membership. So, 1 lakh rupees. Hey, roko, Haribol. Hey, Prabhu. Oh, Prabhu. Roko, pare. So, 1 lakh rupees. So, patron member, we'll put 1 crore rupees in a fixed deposit. So, that interest will do this Vaishnav Sevas when they are here. So, you may come or not, you may leave this planet, but your this 1 lakh rupees FD will continue serving Vaishnavas in Puri Dham. If any of you are interested, we did last year 23, and this year we have done another, how many? 29 we have done, so more than 50 is done. If some of you want, it is worth putting 1 lakh rupees aside. You're spending so much money for your daughter's marriage, buying new apartments. So 1 lakh rupees, then you can give. You don't have to give, you just fill up this form. Later on you can give a full amount or installment. And also, we are doing this Puri Parikrama. It's growing. We had 1 group, then 2 groups, 3 groups, now 5 groups. And each they have a separate utensil, separate cooking.
Because Bengali, they don't like what Odia eats. And Tamil, and they don't like what Bengali eats. So we have to cook for separate according to their choice. But we have no place to keep. We just buying one place of 10,000 square feet, at 4,000 square feet, so where you can have an office, few guest rooms also. When devotees come, they can stay, and one go downs also. So this 4,000 square feet cost per 1 square foot only 1,000. So we got already 15 square foot sponsored. If any of you feel that you are able to 1,000 rupees for the development of this Sri Kshetra Parikrama, so you can do Bhumi Dan, 1 square foot Bhumi Dan here in this Puri Dham also. And one more information, just like we are doing the Sri Kshetra Parikrama, last year we did Darshan Utsav. We are doing Shravana Utsav, Kirtan Mela. So what is Darshan Utsav? 2-3 years before, I came for return Rath, Ulta Rath. When you go to the temple, big long line you stand, right, for hours. And when you reach in front of the deity, 1 or 2 minutes, they kick you out of the place. Then I thought, when Jagannath come back, for 3 days, he sits on the chariot. Nobody is there. With that time you come, then you can take darshan, full eye content, heart content, mind content. Then this year we did the day before return Rath. We call devotees, we rented hotels just next to temple, because darshan Utsav. So that day we took darshan in Gundicha temple. Shastra says, you take darshan of Jagannath in Jagannath temple for 10 years, 10,000 times. What result you get? 1 time darshan in Gundicha temple, same result you will get. A Gundicha temple, Rathayatra time. So you will get that opportunity, darshan. The next day you can pull the chariot. The next day Ekadashi, you come for Mangalarti, for hours you sit and chant your rounds, so nobody will throw you out. And when Jagannath chariot is more merciful than taking his darshan inside the temple. And that day evening they will do sonabes, golden dress, quintals of gold, ornaments and hand, leg. More people come to sonabes darshan than Rathayatra day. And next day we'll have Adharpana. You know Adharpana? They make a clay pot up to Adhar means lips. And they make nice tasty sarbat, drink. They offer to Jagannath, and after offering, they take a stick and bang on it, and they break. And all panak goes down. That is for all the ghosts. All bhoot, preta, they will be delivered. So they take, and human beings, we are like ghost also, no? We also take that also. It's very tasty. So 4 days compact program. So, but we don't take 10,000 people for that program. We take only 200, 300. This year we are planning maximum 400 people will accept. So if you are interested, just keep this brochure with you. So you can contact us, and we will book hotel near the temple. That time, of course, very expensive hotel here, 4 days package they give. So this is another opportunity for you for this Darshan Utsav. Okay? Thank you so much. Any of you interested in this patron membership? The Prabhu can help you. Any of you, anyone at least? Other groups that did 1 dozen. Haribol, one Prabhu is there, he will do. Anybody else you want to become patron member? Or Bhudan, Bhumidan, 1,000 rupees? Bhudan, anybody? So you can come here and fill up the form, just. And Prabhu also reminding me about Navadip Mandal Parikrama. That is Braja Mandal Parikrama, 1 month you have to walk. But Chaitanya Mahaprabhu knows that we are lazy people. Then he said, oh, you lazy people, you can't afford to walk 1 month. Come to my dham. Only 7 days. Same result you will get. Then Jagannath realized, we are not lazy, we are super lazy. He said, no, come here, only 1 day you walk, you will get the result. But Jagannath will be pleased.
if we do Navadip Parikrama also. Prabhu is working hard and Balaram Prabhu helping so much. So we have to develop this Navadip, I tell you. If Kali Yuga people will not get blessings of Lord Gauranga Mahaprabhu, they have no way forward to move. So all of you, I request, encouraging you, please come for Navadip Mandal Parikrama. We will make sure you have idli, dosa, sambar and curd rice also. And specifically not cooked by any Bengali, we bring cook from Tamil Nadu also. So I hope all of you will feel encouraged by that to come to this parikrama. Thank you so much. Next year date announcement. Date kar do, announce hai. 26. Prabhu is saying he will do from here 25 years. Who? 25? He will make 25 years. Balaram Prabhu just sent a message that he will arrange from this Jatra 25 sponsors for this, what is that? Life pattern membership. Hare Bol. Very good. We are almost to 75, 80. Okay, very good. Very soon we will reach our goal of 1 crore FD, fixed deposit. So the next year parikrama will be 26 to 29 November, right? Yes, Maharaj. This year is early. Next year will be little late, end of November. So I invite all of you, please come. Did you enjoy this year parikrama? So all of you come and bring another 5 people with you also. And your group is most luxurious group here. All our Odia group, Bengali groups is different. But because of Balaram Prabhu and Prabhu's effort, they want to make this your parikrama as comfortable as possible. So please take advantage of this parikrama. And here everything nice, sea bath, then take darshan, Jagannath Prasadam, every day hearing 6 hours of Krishna Katha. Till you go back and ask people, you want sense gratification? If you want sense gratification, then come to Puri Parikrama. Your all senses will be gratified. Your mouth will be gratified, ear will be gratified, eyes will be gratified. Every gratification is here, ready for you. Hare Krishna Maharaj, one more news. This year, there are about 580 devotees participating in our parikrama. Thank you for everyone. And we are planning to do next year. Kannada group is separate for Kannada group to please bless us our Suranath Prabhu and But to make separate group, you have to bring at least 700-800 Kannada people here. Yeah. Not 100, 200 separate group. So all Kannada people should be ready to have a separate group, only Kannada groups. Okay. support of his creator, Sudhir Chaitanya Prabhu. Is here Sudhir? Yeah, he has big empire there. He can bring all those village people here, Namahata people, no problem. I heard Nitai Seven has brought 2 bus loaded of people. Huh? Today they came. Huh? Tomorrow they will do parikrama. Very nice. 162. You gave class, Bengali class? You get, huh? She is very famous, you know. On inauguration day, I was introducing her. I asked the devotees, do you know this lady? Yes, Hare Bol. They are all her chela. She can bring also few thousands, no problem. From Andhra, you can bring from all over the place. So nice, very good to meet all of you. Thank you so much. Hare Krishna. What is next program? Okay. So I have to go to the Bengali stage because today is last day. So now Nitai Seveni will continue speaking more pastimes, more